Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux à ce meeting international contre la guerre, dans cette salle pleine à craquer du Dôme de Paris. Merci aux 150 délégués de la conférence européenne qui s'est tenue hier, d'être parmi nous sur cette scène, des délégués venus de 18 pays d'Europe, des États-Unis et de Palestine. Si ce meeting se tient aujourd'hui, c'est parce qu'en mai dernier, avec les camarades de l'organisation anglaise Stop the War, nous nous sommes rencontrés et nous avons échangé sur la situation. Nous avons convenu ensemble qu'il était plus que temps maintenant de rassembler toutes les forces démocratiques, politiques et syndicales contre la guerre, contre les gouvernements fauteurs de guerre. Dans ce meeting, nous allons donner la parole à des militants de Palestine, d'Ukraine, de Russie, des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Italie et de France. Il s'agit d'un meeting de combat, un meeting de rupture qui se tient alors que plus de 400 militants de la flottille Global Soumoud ont été arrêtés au large de Gaza par l'armée israélienne et ont été emprisonnés, accusés de vouloir briser le blocus humanitaire de Gaza. Parmi eux, il y a entre autres José Nivoy, porte-parole du collectif autonome des dockers de Gênes en Italie, qui devait prendre la parole aujourd'hui. Et dont j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il a été libéré hier. Plus de 130 membres de la flottille ont déjà été relâchés sous la pression des immenses manifestations, des grèves et des blocages dans de nombreux pays. Je voudrais saluer ici ces militants et ceux qui sont encore détenus par l'armée israélienne, dont 4 députés de la France insoumise qui sont en grève de la faim. Et dont nous exigeons la libération immédiate, comme la levée du blocus de Gaza. Je voudrais saluer tout particulièrement le combat des syndicalistes et des structures syndicales, et elles sont nombreuses, dans la CGT Force Ouvrière, dans la FSU, dans Solidaire, qui se battent depuis des mois contre la guerre, contre le génocide à Gaza, contre les budgets de guerre qui étranglent les travailleurs et la population de ce pays. Il est tout à fait normal que nombre d'entre eux, de leur propre initiative ou avec leurs syndicats, soient présents dans cette salle, qu'ils aient contribué au succès de ce meeting de mobilisation. Salut également aux députés de la France insoumise qui se battent inlassablement et sans concession à l'Assemblée nationale et dans la rue, ainsi qu'à tous les militants et les filles et à toutes les organisations qui ont contribué au succès de ce meeting. Je voudrais saluer la présence dans cette salle de Christian Théin, président du FLNKS de Kanaki, qui a été emprisonné à 17 000 km de chez lui et qui est toujours poursuivi par l'État colonial français. La campagne pour la levée des poursuites à son encontre se poursuit avec le Comité international contre la répression. Je voudrais également saluer Stephen Kapos, 88 ans, survivant de l'Holocauste, participant de toutes les manifestations pour la Palestine, qui est venu de Londres pour participer à ce meeting. C'est tous ensemble que l'on pourra arrêter la guerre. Au moment où la population de Gaza subit un génocide et est menacée par Netanyahou et son gouvernement, alors que le plan imposé par Donald Trump marque un tournant dans la situation,
Au moment où dans le monde entier, sur tous les continents, les manifestations se succèdent, regroupant des millions, indignés par le génocide à Gaza et la complicité des gouvernements. C'est un honneur pour nous d'accueillir Mahasen Abed El Hadi et Orly Noy, qui viennent toutes deux de Palestine. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Mahasen Abed El Hadi est palestinienne de l'intérieur, syndicaliste et adhérente de l'association juive et arabe Standing Together, qui est en pointe dans les manifestations contre la guerre à Gaza à l'intérieur même d'Israël. Orly Noy, journaliste israélienne, est rédactrice en chef du site internet en hébreu Local Call et présidente du conseil exécutif de B'Tselem. Elles vont intervenir ensemble à ce meeting. Merci de les accueillir chaleureusement. أيها الرفاق الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، مساء الخير. نجتمع اليوم في هذا الاجتماع الدولي الهام في وقت تواجه فيه الشعوب والطبقات العاملة وبالأخص الشعب الفلسطيني أكبر التحديات والصعوبات في مواجهة الأعمال الحربية التدميرية من قبل دولة إسرائيل، وبدعم كامل من الإمبريالية العالمية، وقبل كل شيء الإمبريالية الأمريكية. أود أن أشير في البداية إلى ما يسمى بخطة السلام التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تأتي في أعقاب الدمار في غزة. ولكن قبل كل شيء، في ظل تصاعد الاحتجاجات غير المسبوقة حول العالم، وفي ظل وضع تواجه فيه دولة إسرائيل صعوبات بالغة، وبينما أتحدث لا يزال الوضع غامضاً، ولا يزال سكان غزة تحت وطأة الخوف والتهديد من قبل آلة الحرب الإسرائيلية. بالطبع شعبنا في غزة وفلسطين والجميع يريد وقف الحرب، وقف النار، وإنهاء الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل. لكننا تعلمنا منذ زمن طويل ألا نثق بالقادة الأمريكيين والإسرائيليين، فما زلت أعتقد مثل جميع الفلسطينيين أن ترامب والإدارة الأمريكية لا يريدان سوى خدمة مصالح إسرائيل. وطبعاً
ليس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. من الواضح أن هذه الخطة ليست سوى محاولة لوضع الشعب الفلسطيني تحت السيطرة الأمريكية. بهذه الخطة سننتقل من إبادة جماعية بالقنابل إلى إبادة جماعية سياسية، مع حشر الفلسطينيين في معازل منعزلة مشتتة. يعتقد الكثيرون أن خطة ترامب وخطابه بشأن غزة ليس سوى فخ مصمم لزرع الإحباط في نفوس الفلسطينيين. الجميع في فلسطين يريدون وقف الإبادة الجماعية، وبالطبع نأمل أن تتطور الأمور في اتجاه إيجابي. الأمر المؤكد هو أن مرحلة جديدة على وشك أن تبدأ، ولن ينجحوا على أعلى مستويات الإمبريالية العالمية في قمع تعطش الشعب الفلسطيني للحرية والعودة إلى بلادهم. أيها الرفاق الأعزاء، في بلدنا فلسطين ارتكبت إسرائيل أفظع الجرائم بحق شعبنا في غزة، ملحقة دماراً كارثياً بكل شيء هناك، مدمرة المستشفيات، الجامعات، المدارس، وجميع المؤسسات الصحية والفنية والتعليمية. هذه حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، هدفها الوحيد هو تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومخيمات الشتات، استكمالاً للنكبة التي بدأت سنة 48. هذا ما تسعى إسرائيل لتحقيقه بحربها الوحشية على غزة منذ عام 48. بصفتي نقابية فلسطينية، من المهم بالنسبة لي تسليط الضوء على قضية الطبقة العاملة الفلسطينية والدمار الذي ألحقته هذه الحرب بالجماهير الكادحة. حتى 7 أكتوبر كان هناك 125 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون بتصاريح داخل إسرائيل، و80 ألف عامل فلسطيني يعملون بدون تصاريح. في 8 أكتوبر سحبت إسرائيل جميع التصاريح من العمال الفلسطينيين، ووفقاً للشهادات والتقارير التي جمعتها نقابتنا من عمال غزة والضفة، فقد اعتقل مئات العمال الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية في معسكرات عسكرية، ثم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على يد جنود الاحتلال. قتل العشرات في السجون الإسرائيلية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى تكثيف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وهدم المنازل والتهديدات بالضم. لا تقتصر حرب إسرائيل الوحشية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بل تمتد أيضاً إلى العرب الفلسطينيين عرب 48 الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة 48. إنهم يعيشون في ظل نظام فصل عنصري يصادر أراضيهم ويدمر منازلهم يومياً، وقد ازدادت وحشية هذا النظام وحشيتهم منذ 7 أكتوبر تشرين الأول، مما وفر ذريعة أخرى للنظام العنصري
لمعاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله. في الداخل اعتقل مئات النشطاء السياسيين والعمال والفنانين والأطباء والممرضين، وفصل مئات العمال والموظفين العرب لمجرد تعاطفهم مع إخوانهم وأخواتهم في غزة، ودائما بذريعة التضامن والدعم لحماس والمنظمات الإرهابية. لكن رغم هذا القمع والقهر صمدنا في وجوه نتنياهو وبن غفير ونواصل التظاهر والاحتجاج. فبالأمس خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة سخنين داخل الخط الأخضر في مدينة سخنين داخل الخط الأخضر، وهي الأكبر منذ أكتوبر. في ظل هذا الوضع في فلسطين ومع الكارثة والمجاعة والإبادة الجماعية في غزة، نشهد تكثيفاً وتوسعاً في الحملة الدولية للتضامن مع فلسطين في كل قارة من قارات العالم، مع مظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية وتدين الحكومات المتواصلة فيها بشكل متزايد في كل مكان. فلتحيا فلسطين. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. هذا التضامن يجعلنا نحن الفلسطينيين أقوى وأكثر تصميماً على النضال من أجل حقنا المشروع وفي العودة والحرية والاستقلال في فلسطين. Viva, viva Palestina. تحيا تحيا فلسطين. في هذه المناسبة أود أن أحيي أبطال أسطول الصمود الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية. والذين أطلقوا سراحهم يوم أمس وسط غضب شعبي عارم يجتاح دول العالم. ومن هنا أود أن أحيي جميع القوى اليهودية والأصوات اليسارية في إسرائيل التي تنزل إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحرب والمجاعة في غزة.
نحن على يقين بأن هذه المظاهرات المنددة بالحرب والإبادة الجماعية في ظل تواطؤ الحكومات العربية سوف تستمر لعقود. لقد دأب قادة العالم على طرح خطط سلام واحدة تلو الأخرى، بينما يتفاقم القمع والهمجية والانقسام بين الشعوب. إن ما يعبر عنه في حركة التضامن العالمية التي تتحول إلى حركة عالمية ضد القادة المتواطئين هو إدراكهم أنه طالما يعيش الفلسطينيون تحت وطأة القمع فلن تكون هناك حرية لشعوب العالم. كل هذا يعزز قناعتنا بأن حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين من النهر إلى البحر هو الحل الوحيد الذي سيسمح للفلسطينيين واليهود في إسرائيل بالعيش بحرية وعدالة اجتماعية وسلام دون اضطهاد أو عنصرية أو فصل عنصري. فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر، هذا أصبح شعاراً عالمياً، لا سبيل آخر للمضي قدماً للفلسطينيين ولليهود الأحرار وللشعوب التي تريد العيش بحرية. أحييكم وأشكركم على اهتمامكم. عاش التضامن الدولي مع فلسطين، عاش شعبنا الفلسطيني من أجل العودة والحرية والاستقلال. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Thank you very much. I love you. Yeah. Good afternoon, everyone. It's such a privilege to be speaking here today, and especially alongside my dear friend, Mohsen. We are gathering in really strange days after 2 years of systematic annihilation of civilian population, of starving helpless children to death, of a genocide taking place in live broadcast before the eyes of the world. We cling to the hope that perhaps at last this horror is coming to an end. Not because we have any faith in the purity of intent of the two criminals who hatched this agreement. Both belong on the benches of The Hague, but because hope is one of the essential tools in the toolbox of our struggle. When I was preparing my remarks for this conference, I planned to describe the components of the genocide as analyzed in depth in B'Tselem's report, Our Genocide.
But then I changed my mind. After all, the audience in this room knows full well the nature of the crimes that Israel has been committing in Gaza, and details can be read in the reports by B'Tselem and by other Palestinian and international organizations. Instead, I want to say a few words about soul-searching and about political imagination. Because sooner or later, the genocide in Gaza will end, and only then will we begin to digest the full dimensions of the catastrophe that Israel brought upon the Strip. We must begin to prepare for that day and for what it will demand of all of us. The day after will demand a thorough soul-searching from many, first and foremost from us, the Israeli Jewish public. We will need to examine in depth all the processes of dehumanization of Palestinians for decades, and be accountable for the racism, the racial laws, the land theft, the ethnical cleansing, the indiscriminate killing, the siege, the humiliation, the cultural erasure, and so much more. No new reality will ever be possible without this reckoning and without the criminals both brought to justice and punished. But the governments around the world will also have to be held accountable for how they allowed Israel to establish over decades a clear apartheid regime and still call it a democracy. For how they supported Israel's unimaginable violence over the years, armed it, and kept calling Israel a democracy. And how they continue even now to ignore the institutionalized everyday violence against Palestinians in the West Bank and the systematic racist discrimination against the Palestinian citizens of Israel. The blood of the genocide victims in Gaza is also on their hands. Yet, the day after will also demand of us a different kind of political imagination, freer, braver, to refuse the colonial dictates that seek to force us a twisted understanding of reality in service of their corrupted interest. We can ask, for example, why is it that the dominant political discourse in the West today takes for granted that the Israeli-American demand that Hamas will not be a part of any future agreement in Gaza, yet does not even think to demand the same regarding Netanyahu and his blood-soaked government? How is it possible that we don't hear a clear international demand to condition any future agreement on the removal from power of every member of this criminal government of genocide and bringing Netanyahu before the International Criminal Court? How is it even conceivable that regime that carried out a genocide would continue to be legitimate? Another example of the importance of political imagination can be given in the context of the recent recognition by several countries of the State of Palestine. After 2 years of annihilation, the idea that such a symbolic act with almost no real meaning would be considered a sufficient act is an insult and a shameful attempt to limit our political imagination. We cannot accept that. All of those states have far more effective tools to stop Israeli machine of destruction. We demand that those tools will be used. The bold
an effective political imagination refuses to submit to the dividing lines that those with vested interests seek to draw for us. One of the things that most frightens the Israeli apartheid regime is crossing the lines that separate the two peoples who live on this land. Therefore, we must define more accurately the dividing lines, not Jews versus Palestinians, but supporters of freedom and equality versus oppressors, supremacists, racists, colonialists. It is a struggle between those who build walls and those who tear the walls down. Regrettably, and I see it very sincerely, the number of such people in Jewish Israeli society is still very small. You know, in Israel, nationalist, militarist brainwashing begins right in the delivery room. So that when those young people reach the age of 18 and are legally required to enlist in the army, only very few of them are free enough in their minds to be able to resist. But as a long-time political activist, I know for certain that change is possible and that we do not have the privilege to not fighting for it. In the end, and I will conclude with this, in the end, the genocide in Gaza will end. But in many ways, our work will only begin the day after, to dismantle the Israeli apartheid regime and establish in its place a space for equality, for dignity and liberty for all the inhabitants of this land. Our weapons in this struggle in this ongoing struggle will be our moral high ground, our courage, our political imagination, our determination, and our solidarity. It will be a difficult task, but we do not have the privilege of failing for the sake of the generations to come, Palestinians and Jews alike. Thank you very much. Il est italien et coordinateur national de l'organisation Potere al Popolo, le pouvoir au peuple. Il nous fait l'honneur de remplacer au pied levé notre camarade José Nivoy, porte-parole du collectif autonome des dockers et portuaires de Gênes, qui, comme je l'ai indiqué, vient juste d'être libéré après avoir été arrêté par l'armée israélienne pour avoir embarqué sur la flottille de la liberté. Son organisation est au cœur des processus en cours qui ont vu des millions d'Italiens déferler dans les rues et participer à l'immense grève générale qui a eu lieu vendredi en soutien à la flottille à Gaza. La parole est à Maurizio Coppola. Chers camarades, chers amis, bon, c'est incroyable de prendre la parole après les interventions de la Palestine en remplaçant José Nivoy, que je salue ici avec tout mon cœur et avec le cœur de toute mon organisation. Heureusement, il a pu rentrer en Italie hier soir, en fait, comme ça a été dit par le camarade. Mais je veux aussi saluer encore une fois, parce que je pense que c'est fondamental, Greta, Rima Hassan, tout le monde qui est encore dans les prisons israéliennes, en fait, torturés et dans des conditions inacceptables. Il y a des années où rien se passe et il y a des semaines où des décennies se produisent. Je pense que tout le monde connaît cette phrase et en fait, c'est ce qu'on nous est en train de vivre en Italie. Vous avez vu tous et toutes, en fait, les deux grandes
grève générale du 22 septembre, du 3 octobre, mais après aussi la grande manifestation de hier après-midi à Rome, où 1 million de personnes ont pris en fait les rues de la capitale pour dire non au génocide, pour dire non à la complicité de l'Italie à ce génocide. Le 22 septembre, on avait 1 million de personnes qui bloquaient le pays. Le 3 octobre, même déjà 2 millions. Donc ça, le mouvement, il augmente, il croît. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel on doit en fait se concentrer. Beaucoup d'entre vous nous ont posé la question en fait, mais pourquoi en Italie tout d'un coup ces décennies se produisent dans quelques semaines? C'est une belle question en fait. C'est très difficile aussi de la répondre au milieu de ce mouvement parce qu'on est encore là-dedans, on est encore en train de lutter, on est encore en train d'organiser les prochains blocages, etc. Mais ça vaut la peine de s'arrêter un moment pour bien comprendre ce qui se passe parce que ça nous aide aussi de nous renforcer par la suite. Donc, un élément fondamental, je pense que c'est le fait que sans la Palestine, en fait, tout ça n'était pas possible. Ça, c'est le premier point fondamental à prendre en considération. Et c'est pas seulement juste la Palestine, mais c'est la résistance palestinienne. C'est le fait que les Palestiniens et les Palestiniennes, même sous colonisation, ne se voient pas comme victimes, ne se voient pas passifs, n'acceptent pas juste ce qui se passe, mais se révoltent, deviennent des acteurs qui luttent. Et ça en fait, c'est l'expression d'une puissance incroyable qui a aussi ouvert les yeux à nous. En fait, quand on disait pendant toute la campagne de solidarité et contre le génocide, tous les yeux ouverts et tournés vers Gaza, vers Rafah, vous vous rappelez, en fait, grâce aux Palestiniens que nous, on a ouvert les yeux pour tourner les yeux vers Rafah, vers Gaza, vers la Palestine. Donc, première chose, la Palestine au cœur de tout ça. La deuxième chose, en fait, aussi très important, on a vu dans les dernières années, en fait, depuis le 7 octobre 2023, une accumulation incroyable de forces. Mais ces forces, en fait, n'étaient pas juste le fruit d'une activité spontanée et abstraite. C'était le travail de chacun et chacune d'entre nous qui, quotidiennement, descendaient dans la rue, faisaient des tractages, occupaient les universités, faisait même des petites actions avec 30 personnes en disant « Ah, ça sert à rien, ça sert à quelque chose ». Et c'est en fait, la preuve, c'est la grève générale de 22 septembre, la grève générale de 3 octobre, 2 grèves générales dans 10 jours. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des décennies en Italie, et même en toute Europe. Donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent nous faire croire, en fait, que la jeunesse est passive, elle est apathique, elle ne s'intéresse pas à rien. C'est comme ça qu'en fait, la télévision, les classes dominantes nous racontent la jeunesse. Ce que nous, on a vu en Italie, c'est totalement le contraire. On a vu, depuis le 7 octobre 2023, une jeunesse qui s'est activée, que moi, j'aime pas beaucoup, en fait, la nominer comme génération Z. J'aimerais bien beaucoup plus, en fait, la nommer la génération Gaza, parce que c'est vraiment grâce à Gaza que cette génération s'est levée. Donc une jeunesse qui est intéressée au débat, qui est intéressée à approfondir toutes les contradictions que nous, on est en train de vivre. Donc ça, c'est important, l'accumulation des forces des dernières années. Mais là, on voit aussi un son qualitatif. Ça, c'est extrêmement important à prendre en considération ça. En fait, comment ce saut qualitatif a eu lieu? C'est très clair. C'est grâce à l'entrée en scène de la classe ouvrière organisée. Sans la classe ouvrière qui bloque le pays, sans la classe ouvrière qui est à l'avant-garde d'un mouvement de solidarité internationale, on n'arrive jamais à produire ce que nous, on a produit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ça a commencé avec les Dockers, vous les connaissez tout bien, en fait, on vient de le mentionner. Eux, ils étaient capables de faire au moins 2 choses. La première chose, c'était de lier une question internationale aux questions sociales du pays, de l'Italie. Parce qu'eux disaient, oui, on bloque en fait les ports, on bloque le trafic des armes et des munitions et des explosifs vers Israël et avant vers l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait aussi déjà en 2021 une première action qui a été menée contre l'Arabie Saoudite qui était en train de bombarder le Yémen. Rappelons-nous, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été organisé déjà avant.
Mais il disait pas seulement non à la guerre, non au génocide, il disait aussi oui à notre sécurité sur le lieu de travail. Parce que c'est dangereux de travailler avec des explosifs dans des containers que nous, on doit déplacer. Et ça, c'était un message à toute la classe ouvrière, toute la classe travailleuse du pays entier, où en fait, les travailleurs ont pris conscience qu'il y avait un lien entre ce qui se passait en Palestine et ce qui se passe dans notre pays. Donc ça, c'était le premier élément fondamental. Le deuxième élément, c'était en fait que plus récemment, avec le blocage, avec la grève générale, tout d'un coup, la grève devient de nouveau un instrument de lutte en main de la classe ouvrière, quelque chose qui était disparu dans les dernières décennies en Italie. Ça, c'était aussi grâce aux dockers, grâce à la classe ouvrière, que cet instrument devient de nouveau pensable. Ça devient de nouveau une puissance dans les mains, en fait, de la classe ouvrière. Et ça a eu une influence sur tout le mouvement. Les jeunes, en fait, qui ont pris la parole tout après l'appel que vous avez vu, Ricardo, le camarade de jeunes, qui disait on va bloquer tout, on va faire une grève internationale. Le jour après, les jeunes dans les universités ont fait le même appel. Il y a eu des occupations des universités le jour du blocage, en fait, de la flottille. Donc, il y a une influence incroyable. Donc, tout ça, ça ouvre des contradictions dans notre pays. Une première contradiction, bien évidemment, c'est au sein du mouvement syndical. Ça, c'est très important, surtout pour les camarades français avec lesquels on débat beaucoup. Parce que, en fait, tout ce qui a été construit avec les dockers, c'est parti grâce au travail très important de l'Union syndicale de base, donc un syndicat de base, qui n'était pas un syndicat confédéral. Le syndicat confédéral a même essayé, la CGIL, de boycotter la grève du 22 septembre en appelant à une grève le 19 septembre. Eux, c'était un échec total, en fait, ça s'est révolté totalement contre eux. Ils étaient forcés, grâce à la force du mouvement pour la Palestine, à adhérer à la grève générale du 3 octobre. Donc ça montre deux choses, que nous, on doit insister, renforcer le syndicat de base et au même moment faire pression sur les syndicats confédéraux pour qu'ils prennent la juste position. Une deuxième contradiction qui s'ouvre, donc une brèche énorme qui s'ouvre, bien évidemment, c'est au sein du gouvernement. Parce que depuis quelques semaines, le gouvernement de Giorgia Meloni n'est pas capable de ne pas parler de la Palestine. Elle est forcée de faire ça. Elle est forcée de prendre la parole sur les génocides, sur la flottille. Elle est forcée aussi de prendre la parole sur ce qui se passe avec les ministres. Ces ministres, en fait, qui veulent illégaliser la grève générale et disent « vous faites la grève le vendredi parce qu'en fait, vous voulez un week-end prolongé ». Non, les travailleurs, ils refusent en fait de recevoir le salaire pour une journée pour faire la grève pour la Palestine, pour leurs conditions de vie, pour leurs conditions de travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit donc approfondir. Le gouvernement pensait de pouvoir traiter la Palestine d'une manière administrative comme elle traitait toutes les autres questions. Mais non, le peuple italien, il a réagi. Il a réagi et quelque chose de très profondément politique et éthique a surgi en fait au sein de la population italienne. Ce n'était donc pas la question économique ou strictement du gouvernement qui a mobilisé des milliers et des milliers de personnes, mais une question profondément éthique, pas moraliste, éthique, de ce que ça veut dire de vivre ensemble au niveau international. Et donc, je viens à la conclusion. Parce que la deuxième question que vous toutes et tous nous posez, c'est que faire maintenant? Parce que bien, on a fait une grève, on a fait deux grèves générales, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense que nous, comme Potere al Popolo, comme organisation politique, que en fait, même les médias, les mass médias, ont dû reconnaître que les grèves qui ont été organisées et les mobilisations massives étaient grâce à l'Union syndicale de base et Potere al Popolo. Il le mentionne maintenant dans le téléjournal de 20h30. C'est plus CGIL, PD, tout le centre-gauche qui était jusqu'à il y a quelques semaines silencieux devant le génocide à Gaza, mais ils disent c'est Potere al Popolo et l'Union syndicale de base. Donc, nous, on a appelé à créer 100 assemblées du mouvement contre le génocide et pour transformer ce mouvement en quelque chose, une organisation encore plus grande et plus puissante. Donc, très concrètement, très simplement, je risque aussi d'être trop simple et de me ridiculiser, mais c'est en fait de prendre l'enseignement de Gramsci, quand il disait qu'il faut s'éduquer, il faut s'agiter, il faut s'organiser pour en fait organiser notre intelligence, notre enthousiasme et nos forces. Et c'est ça que Potere al Popolo va faire dans les prochaines semaines et aussi grâce à vous, grâce à cette solidarité internationale qu'on aura la force pour le faire. Merci beaucoup.
Le génocide du peuple palestinien ne pourrait avoir lieu sans le soutien et l'implication de l'administration américaine, celle de Joe Biden hier et de Donald Trump aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir une militante américaine connue à l'échelle internationale pour aller au contact des principaux responsables et dirigeants du gouvernement américain, des membres du Congrès, dans l'enceinte même du Capitole, pour exiger le cessez-le-feu et l'embargo sur les armes à destination d'Israël et pointer leurs responsabilités dans les massacres des enfants et de la population palestinienne. La parole est à Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink. Thank you so much. It's such an honor to be here and to look out at you and know that we are one big family that loves humanity. I must say that coming from the United States, it's hard not to be so ashamed of our government that is not just complicit, but is as a partner in genocide. And I'll also, as coming to you as a member of the Jewish community, who is so ashamed that not every single Jew in the United States is standing up against what Trump and the whole administration is doing. But I am delighted to represent the millions of Americans who are fighting back, the millions of Americans who are, as you say, militants here, the millions of young people who are saying absolutely no to this genocide. And you've seen the encampments in colleges after colleges all across the United States that ignited a youth movement in the United States that is not just against the genocide in Gaza, but is also now questioning the entire capitalist system. One of the things I have the pleasure of doing day after day is going to Congress, where we run after the Congress people, stick our telephones in their faces and say, why are you supporting genocide? And then put on the social media the stupid things they say, along with the amount of money they take from the pro-Israel lobby groups. We are not only shaming them, we are making them embarrassed to take this blood money. And we now have more and more members of Congress who are pledging not to take the pro-Israel lobby money and not to vote for more bombs to go to kill babies in Gaza. Unfortunately, they are still the minority. And we see that Trump is trying to hold together the Republicans in support of Israel, but he is losing his base because the base is saying, you're supposed to be America first, but instead you are Israel first. And they are questioning that policy. And so that's why he's being forced to pretend that he is a peacemaker, being forced to try to stop the genocide by his preposterous peace plan. And of course, he also says he wants to win the Nobel Peace Prize. I think we can all agree that instead of a Nobel Peace Prize, he should indeed be in The Hague alongside Netanyahu. I think we can also agree that neither Macron and his Saudi dictator buddies nor Trump and the war criminal Tony Blair should have anything to do with a post-genocidal Gaza.
And instead, we stand with our brothers and sisters in Palestine who say the Palestinians are the only ones that can decide how their country will be run. I also want to bring up the issue of Ukraine, because we see in the United States that it is the Democrats particularly who want to keep sending weapons to Ukraine, and they know that this is a war that can't be won on the battlefield. They know that this will only lead to more deaths of poor Ukrainian and Russian soldiers, will only risk a wider war. And so we are organizing the United States to say no to more weapons to Ukraine. The only solution is intense negotiations, not Tomahawk missiles. But that also brings me to the issue of NATO, where we are told we need NATO to protect us. We need to put more of our money into NATO. And we say, no, it is a war machine that needs to be dismantled. We say the money they want us to spend on war, and in the United States it is an obscene $1 trillion, is money we need to spend to feed and clothe and house and take care of our children. We also see in the United States an intense campaign against China, an intense campaign to say we must build up this war machine to confront China. This is the way that our government covers up for its terrible economic policies and a way it justifies this $1 trillion budget. And so we say China is not our enemy. We say we need to cooperate with China to address issues like global poverty and the existential threat of the climate crisis. We also see our government going back to the old days of the Monroe Doctrine, where we can dominate Latin America with this new fake drug war, where we're blowing up boats off of Venezuela as part of a campaign for regime change in Venezuela. We say, hands off Venezuela. We also say that another kind of war being waged are sanctions, especially against poor countries like Cuba. We say, hands off Cuba, lift the sanctions. And in the United States, we see an intense campaign against our immigrant community, where they are putting immigrant agents into our streets, into the workplaces, into people's homes, masked agents, to grab people up and put them into private, for-profit detention centers. We are organizing massively in the United States in community after community to drive these agents out of our neighborhoods and protect the immigrant community. I also don't know if you saw when Trump and the Secretary of, it's now called War, which is appropriate, not Defense, the Secretary of War gathered 800 generals together to talk to them. And one of the main messages is that there is a war internally in the United States against us, what he calls the lunatic left, and that he wants to use the troops in our cities to fight against us. And so we say no to armed troops in our cities. We say no to having the National Guard patrolling and fighting its own people. We are not the enemy. The enemy is fascism.
And so we are in the courts, we are in the streets, we are told to be silent, which makes us be louder and louder. And we are inspired to be here with you because we are inspired by the great protests that you have all over Europe, especially our friends in Italy. We are inspired by the 44 countries represented in the flotilla, the courageous people on the flotilla. We are inspired by the boycott campaigns, the divestment campaigns, the sanction campaigns. And we are inspired by the ideas coming out of this gathering to work together for international days of action and stronger, more effective campaigns to fight the genocide and to fight war in general. And I want to end with a chant that we say in the streets. We say, when Palestine is under attack, what do? Stand up, fight back. When our democracies are under attack, what do? Stand up, fight back. Free Palestine. Thank you. Personne ne leur donne jamais la parole. Et pour cause, ils sont ukrainiens et russes. Et ils vont s'exprimer ensemble à cette tribune. Ils sont signataires de l'appel russo-ukrainien contre la guerre et membres du réseau La Paix par en bas. La parole à Andrei Konovalov et Lisa Smirnova. Greetings to everyone who is present here. I want to say a big thank you for the inspiring words that were heard right now from the previous speakers. And I hope when I will explain the situation in Ukraine, we could see many parallels of the hypocritical and the double standard policies of the Western governments that are happening in both countries. I left Ukraine, and I was lucky to do so less than a year before Russian invasion, after I was lucky to be forced to flee because of the political persecution by my own state. It started after I tore down the flag of the organization called Ukrainian Insurgent Army. They are Nazi collaborators responsible for the death of more than 100 Polish and Jewish civilians during the Second World War, and whose flag today flies in the central square of my hometown. And after that, a criminal case was opened, threatening up to 4 years in prison. And when the far-right radicals began appearing outside of my relatives' home, looking for me, for the sake of my own and for the sake of my loved ones, I fled, using my master thesis as the way out. Orphaned at the age of 9 and raised by my early grandmother, today I am separated from my family, as many of the other Ukrainian families are. Non-willing to participate in the war, today I cannot return to my own country, and I can only wonder whether I will ever see my grandmother or my family members ever again. And yet, I still consider myself incredibly lucky. I could have, like many Ukrainian friends, spent months trapped in my own apartment, terrified of being forced to risk my life at the same time by taking the life of others. Or like another close friend of mine, I could have endured 2 desperate weeks on foot trying to cross the Ukrainian border through the remote Carpathian mountains, hiding from the drones, trying not to freeze, hiding from the dogs and from the soldiers of my own country, ordered to shoot to kill their own compatriots trying to flee the country. Or I could have been one of the more than 40 bodies pulled out of the single river on the Romanian border, the Tisa,
which for many Ukrainians has become a deadly line separating them from the rights that should be granted to them. According to the Ukrainian Ministry of Defense, about 3/4 of all soldiers fighting on the front lines have been mobilized, not volunteered. And as the UN Commissioner for Human Rights reported the very same month, November 2024, as the report came out, torture, beatings, suffocations, and strangulations were used by draft officers as the part of the mobilization process. The methods of these mobilizations regularly produce surreal incidents. Almost every day, Ukrainian society, is shaken by the photos of mothers showing the battered bodies of their sons, previously abducted by the draft officers and later falsely declared dead from heart failure or a stroke. And their pleas of their parents for the justice obviously remain unanswered. And last year, when I asked a member of the Bundestag, German parliament, the member of the governing coalition and member of the Bundestag about this exact report documenting these tortures, she looked me straight in the eye in front of several witnesses and said, "We know and discuss everything that is happening in Ukraine, but we will never bring it out to the public." Very similar to Israel, while condemning Russia for its contempt of human rights, the governments accept and legitimize the systematic practice of torture in Ukraine. They speak of the need to continue the wars to defend freedom. But what does freedom have to do with the decision to forbid people from leaving the war zone and forcing them instead into the bloodbath? They speak of protecting our future, but what could be more dangerous for the future than normalizing the dehumanization of entire peoples and toying with, even mocking, the risk of nuclear war? They speak of defending democracy, but what could be a greater betrayal of democracy than abolishing the one defense ordinary people have against the arbitrariness of the state? Free democratic elections. And what could be a greater threat to democracy than disregarding such fundamental rights as the rights for security and the right to refuse to kill? But these politicians, they are right in one thing. The democracies are really in danger worldwide. But we must say clearly, the threat to our democracies does not come from a specific nationality, culture, or religion. The real danger lies in extreme social inequality, in profit-driven warmongering, and in the selective application of basic human rights. And the only way to resist this danger is to reject division, to stop branding entire nations as enemies, and to demand a return to realistic dialogue, to readiness for compromises, and to the counterparts' security concerns, to the solutions that can help us to stop the advance of the far-right forces in Russia, in Ukraine, but as well as in Israel, in the United States, and here in Europe. Democracy is really worldwide in danger, and only a global rejection of confrontational politics can deprive the radicals of the support, protect democracies, and make the world a place where justice is more than a promise. And that is why I would like to express my sincere gratitude to the organizers of the event and to everybody who came here, because the coming together of organizations and actors that take principled stance on human rights and on the interests of the broader society clearly sets us apart from the national egoists and offers a way out of today's security crisis.
My organization, our organization, the Alliance of the Post-Soviet Left, in turn brings together conscious objectors, deserters, and political exiles from Russia and Ukraine who remain in close contact with underground and persecuted anti-war groups on the both sides of the conflict. We collect and systemize evidence of the violations and repressions tearing our countries apart, and we are always ready and glad and thankful to support those who share our struggle. And talking about Ukraine, according to the Ukraine's Prosecutor General, talking about the people who have fled the army and decided not to partake in the war, in just first 6 months of this year, Ukraine had seen 125,000 of new deserters and conscientious objectors. And I must emphasize very much, to stand with Ukraine means to stand with them, with its people, and not with those who ensure the safety of their own families while forcing the others to sacrifice their life and the lives of their children. Freedom indeed cannot be made out through coercion. And the very first step that the European governments could have taken would be to tie those billions poured into weapons to concrete measures taken by the Ukrainian authorities, measures aimed at reducing the scale of the lawlessness and the torture of their own citizens. But that, of course, is not what we see, not what we are meant to see, because these armed deliveries and this war itself have nothing to do with freedom. They have nothing to do with democracy, and they have nothing to do with the interests of the Ukrainian people or the Ukrainian state. They serve one thing only, the interests of the neoconservative transatlantic clique, my dear friends. And finally, when they claim that supporting this war, or any war by that matter, is about defending Europeans and their rights, I want to make this absolutely clear. Not one European could be truly confident in their rights until human rights and democratic rights apply to all. And no one can ever feel truly safe until the security is guaranteed for all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And please welcome a dear friend of mine, a political exile from Russia, Lisa Smirnova. Thank you. Bonjour camarades. Vous avez vu comment Donald Trump a changé ces dernières semaines. Il a promis de signer un accord et d'établir la paix. Et maintenant, il appelle la Russie un tigre de papier et envoie des sous-marins nucléaires près de ses côtes. Son ministre de la guerre dit à ses généraux, nous nous préparons à la guerre et nous nous préparons à la victoire. Donc, la stratégie de l'accord a échoué. C'est-à-dire la paix cynique et impérialiste entre les grandes puissances au détriment des peuples n'a pas fonctionné. Les contradictions sont trop grandes et voilà, nous nous retrouvons face à une guerre sans fin. Et les jeunes en Russie voient cela aussi. Pour eux, la guerre dure déjà depuis 43 mois. 250 à 300 000 personnes sont mortes. Et des centaines de milliers sont devenus handicapés. Les sondages montrent qu'en mois, les 3/4 de la population russe veulent des négociations immédiates et la fin du carnage. Au front, la fatigue est encore plus profonde. Les soldats sont épuisés, comme le montrent leurs journaux intimes, leurs lettres et les conversations qu'ils ont avec eux. Le nombre de déserteurs augmente. Mais pourquoi cette fatigue ne se transforme-t-elle pas en protestation contre la guerre? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que les autorités russes ont perfectionné les techniques néolibérales.
Maintenant, les pauvres signent des contrats avec l'armée qui ne peuvent pas être résiliés et qui les transforment pratiquement en esclaves pour de l'argent. Pour la mort d'un soldat, sa famille reçoit plus que le salaire de toute une vie d'un ouvrier. La pauvreté et les inégalités n'ont pas seulement transformé la vie humaine en marchandise, mais la mort elle-même. L'élément central du système, c'est son appareil répressif. Toute dissidence mène à la prison. Toute tentative de s'opposer à l'injustice sur le front est punie par la torture et souvent par la mort. Mais il y a une autre raison. Il n'y a qu'une solution politique pour mettre fin à cette guerre. Beaucoup de gens ont été perdus. Par exemple, j'avais un ami, un activiste de gauche. En 2022, il s'est opposé à la guerre et même participé à des manifestations. Quand ces manifestations ont été réprimées, il s'est découragé et a perdu tout espoir. Ni la gauche, ni les libéraux pacifistes n'ont pu lui dire comment mettre fin à la guerre. La plupart d'entre eux, au contraire, réclamaient une escalade. Et lui, comme des millions de Russes, il a décidé que le chemin le plus réaliste vers la paix, c'était une victoire de la Russie par les armes. Il a signé un contrat et il est parti au front. Et 6 mois plus tard, il était tué. Bien sûr, l'argent est le fondement de la machine militaire de Poutine. Mais sans espoir de paix, c'est-à-dire de vie, même l'argent ne fonctionne pas. Finalement, tous les espoirs se sont tournés vers Trump et son deal avec Poutine. N'importe laquelle pourvu qu'on finisse avec ce cauchemar. Aujourd'hui, cet espoir s'est évanoui. La principale leçon de ces 43 mois d'horreur, c'est que le régime actuel est incompatible avec la paix. Lorsque mes camarades... Merci. Lorsque mes camarades et moi avons participé aux manifestations contre la guerre au début du conflit, nous étions nombreux, surtout à Moscou, mais il s'agissait principalement de la classe moyenne instruite. Il n'y avait là presque personne de ceux qui payent aujourd'hui le prix fort de cette guerre. Et la plupart des gens nous regardaient avec méfiance. Pour eux, nous étions l'élite privilégiée. Les gens craignent que les politiciens pro-occidentaux ne s'entendent encore avec l'Occident sur le dos des Russes ordinaires, comme dans les années 90. Lorsque la contestation a été réprimée, près d'1 million d'opposants à la guerre ont quitté le pays. Moscou, qui était la ville la plus opposée au régime, est devenue la plus loyale. Aujourd'hui, le mécontentement s'accumule dans les régions pauvres, parmi les classes ouvrières. Mais ni l'opposition libérale, ni les politiciens occidentaux ne discutent avec ces gens. Les unes comme les autres veulent la guerre jusqu'à la victoire, celle de l'Ukraine et de l'Occident. Toujours plus de buts, plus de missiles. C'est comme si Poutine proposait la victoire et l'Occident la défaite. Il n'y aurait pas d'autre option. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été qualifiés d'idiotes utiles de Poutine lorsque vous vous êtes opposés à la militarisation de vos pays. Après tout, les classes dirigeantes ici, en Occident, se comportent presque comme l'oligarchie russe. Elle appelle à se serrer la ceinture. Pour vaincre... Pour vaincre l'ennemi extérieur. Et ceux qui ne sont pas d'accord, on les traite d'agents de l'étranger. Comme en Russie pour Starmer, pour Macron ou Trump,
la guerre devient un moyen de conserver le pouvoir, souvent au détriment de la démocratie. Mais Poutine ne craint pas une défaite militaire. Ou pire, il dispose de la bombe atomique. Chaque escalade ne fait que renforcer son pouvoir. C'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui est bien plus dangereux pour sa dictature que les bombes et les missiles que Macron, Scholz, Merz ou Trump envoient au front. Nous voulons offrir à notre peuple ce que leurs dirigeants leur refusent, la paix. C'est la question essentielle, non pas la victoire, mais précisément la paix. La fin du carnage. Et c'est ce que pense la majorité des Russes, surtout dans les tranchées. Ce monde ne doit pas être régi par des conditions abstraites, ni par des frontières tracées par des politiciens et des fonctionnaires, ni par des fantasmes nationaux ou impériaux. Ce doit être un monde fondé sur la volonté des gens eux-mêmes, sur leur autodétermination. L'autodétermination, ce n'est pas simplement des référendums pour déterminer à quel État appartient un territoire. L'autodétermination, c'est le retour du destin collectif entre les mains des peuples eux-mêmes. Mais Vladimir Poutine acceptera-t-il une telle paix? J'ai un doute. Mais elle suscitera certainement des centaines de milliers de personnes dans les tranchées et des millions à l'arrière. Et si Poutine leur refuse, il devra mener la guerre sur deux fronts. Les programmes dont nous discutons aujourd'hui rapprochent davantage la chute du régime de Poutine que tous les missiles de l'OTAN. Mais c'est impossible de proposer une plateforme anti-guerre démocratique au fort depuis l'intérieur de la Russie. L'opposition libérale et pro-occidentale russe en est incapable, et encore moins les élites occidentales. Seules les forces de gauche et anti-impérialistes peuvent le faire. Et c'est pourquoi je propose de créer un groupe de travail qui se chargera d'établir cette plateforme. D'ici la prochaine rencontre, nous pouvons et nous devons mettre nos paroles en acte. Par exemple, pour nous, les Russes, il y a une date particulière, le 19 janvier, jour de commémoration des antifascistes assassinés et des victimes de répression politique. Aujourd'hui, les principales victimes des répressions, ce sont les déserteurs. Et je voudrais dire avec fierté que l'un des déserteurs russes a rejoint notre coalition russo-ukrainienne. Et il est aujourd'hui avec nous ici, c'est Ilya Zaripov.
19 janvier. Nous pourrions faire de cette journée une journée de solidarité avec les déserteurs et les opposants à la guerre, victimes de répression. La solidarité avec eux serait une contribution concrète à l'événement de changement en Russie. Seuls ces changements seront porteurs d'une paix véritable. Merci beaucoup. Il fait partie d'une organisation de 90 000 membres dont la moyenne d'âge est de 32 ans. Une organisation de jeunes combattants implantés dans le mouvement syndical, défenseurs résolus du peuple palestinien et des populations immigrées, impitoyablement pourchassées par l'administration américaine. C'est un militant contre la guerre, au cœur même de l'impérialisme américain. Il fait partie d'une organisation dont la représentante élue au Congrès des États-Unis est Rachida Tlaib, d'origine palestinienne. Une organisation dont le candidat à la mairie de New York, Zoran Mamdani, en passe de l'emporter lors de l'élection du 4 novembre prochain, attire les foudres de Donald Trump lui-même. Il est membre du comité international de DSA, les démocrates socialistes d'Amérique. Il vient de New York. La parole à Andrew Basta. Hello, comrades. Thank you for coordinating this important meeting. A meeting of this size is truly a very impressive accomplishment, and I'm hopeful that the energy from this meeting will yield many, many more accomplishments. The Democratic Socialists of America is proud to attend and reaffirm our commitment to the global movement against war and genocide in Palestine. DSA is the largest socialist organization in the US. We are building a socialist party deeply rooted in the multiracial working class. As mentioned, we have elected officials across the country from the local to the national level who are fighting alongside DSA for policies that support our class at home and abroad. This includes Rashida Tlaib and Zoran Mamdani. Our members are spread across the labor movement, organizing their workplaces and reforming existing unions into democratic and militant bodies. Our hundreds of local chapters are running strategic campaigns, lobbying for progressive legislation, building tenants unions, organizing immigrant defense, running boycott and divestment campaigns, and much more. This is the most difficult but the most important work for DSA and any activist organization. On every single campaign, we speak to working people, and this both activates politically our class and it trains our cadres in how to build the organization of our class. All of this work is in service of uniting a fighting working class. After decades of neoliberalism and a century of working class defeat, the American working class is deeply fragmented. Through these campaigns, we build solidarity in and beyond people's homes, workplaces, neighborhoods, and countries so that we can enter history as protagonists and change the world. This requires a clear acknowledgement of the position of the US in the world. The US is an empire. It is the driver of destruction, death, and devastation across the world. And with the rise of Trumpism, we have seen much of the austerity and neoliberalism the US has imposed upon other countries returning home. Our administrative state has been weakened tremendously as Trump purges and dismantles whole agencies like the Environmental Protection Agency and the Consumer Financial Protection Bureau. All sorts of social assistance have been gutted, from Medicare to food subsidies to education funding. Our government is currently entering a shutdown right now on the healthcare cuts specifically. Trump and the Republican Party are trying to maximize cuts to social programs, and Democrats, for the first time in a while, have refused to go along with it, at least for now.
In the shutdown, our government will not be paying the wages of millions of federal workers. Alongside these austerity cuts, the repressive state has been expanded and consolidated under Donald Trump. Through decades of both the Democratic and the Republican Party expanding the budgets and powers of ICE, the Immigration Enforcement, and the Department of Homeland Security, we've now seen their full transformation into a vigilante force, recruiting militants of the Trumpist fascist movement into their ranks and arresting and deporting people with no warrants, reasons, or proof of identification, as Medea described. They don't even wear uniforms or drive marked cars. Last month, the US Supreme Court effectively legalized racial profiling in immigration raids, as long as it's combined with another suspicious factor, such as type of employment. This means if someone is, say, Mexican and a construction worker, they can be stopped with ICE for no reason. We've also seen the crackdown on progressive journalists and organizations willing to cover this fascist rise. This is the fascist movement finding its marching spirits. With the Democrats in action for many years, it often felt like we were kind of sleeping our way into fascism in the US. And that has started to change. The fascists are indeed marching. And the repression, of course, does not end at the US's borders. Trump acts with belligerents across the world, militarizing the Southern Caribbean against the Bolivarian Revolution, taking away the visas of political leaders he disagrees with. But here, with the expansion of the repressive state, we must talk about Zionism. The question of Palestine and Palestinian freedom has been the singular preeminent force defining our political conjuncture and the nature of the state in the last 2 years. I'd like to return briefly to 2020, when on the heels of the global COVID-19 pandemic, the police murder of George Floyd in Minneapolis ignited a mass rebellion against racism and police violence. Concepts like defunding the police popularly emerged, and we stretched the limits of what was possible in mainstream politics. Millions marched in the streets and deeply reflected upon, challenged the logic behind racism and capitalism. In that moment, the ruling class in the US was divided. Some were locked into the white supremacist anti-democratic right, but many with excitement began to adopt corporate woke policies, from universities to for-profit corporations. That was the easy and profitable move. JP Morgan could make money off of loans to low-income homeowners and call it a Black Lives Matter policy. Town governments could absorb the energy of activists through painting a mural downtown. This is not the case now in our struggles for peace and freedom across the world. The ruling class has unified in defense of US empire and Israeli colonization. Simultaneously, however, the working class has advanced and consolidated. We've seen through polling and through street protests that opposition to Israel's crimes against humanity is the majoritarian position, and that views on the issue increasingly fall along class lines, with workers supporting a comprehensive military embargo on Israel. It is this division that has fueled, it's this division that has fueled the development of the repressive state. In 2020, the state responded to the public through both reform and violence. Since 2023, the state has been increasingly, if not completely, out of sync with the American public, leading to the sole course of action as crushing and quelling all forms of discontent. This gives us both reason for optimism and pessimism. The left seems more aligned with the American public than a decade ago. However, our access to power or the prospects of policy change, whether that be universal health care, trans rights, or a military embargo on Israel, seem more distant than it did 5 years ago. But I should end on the optimistic side, because outside the US state apparatus, we do see progress and we must claim our victories. This past week, we saw Microsoft announce that they no longer let Israel's cybersecurity unit, the genocidal Unit 8200, use a specific subset of their technology to surveil Palestinians in Gaza.
This was after a new scandalous report that showed that Israel had used Microsoft's Azure platform to collect, store, and analyze the content of calls from the entire Palestinian population in Gaza. Microsoft remains deeply complicit in Israeli colonization through its many collaborations with the Israeli military and government. But it's a huge win, and it's the result of worker organizing, Microsoft worker organizing in the No Azure for Apartheid campaign. We have a very real duty to support these workers tangibly with strategic support and large-scale popular pressure matching the worker pressure to ensure this begins a domino effect towards cutting all of Microsoft and the whole technology sector's complicity in genocide. Also, with the leadership of the Palestinian Youth Movement in the US, we've made immense gains in mapping out the transport of weapons, identifying the points of leverage in the supply chain where we can organize workers in public and stop the transport of weapons to Israel. Finally, in New York City, we've nominated Zoran Mamdani as the Democratic nominee for New York City mayor, who it sounds like you all have heard of. Zoran comes out of the Palestine movement, and he comes out of DSA. As a DSA representative, he can only run with our full endorsement, and we won his full campaign. In our primary campaign for the June election, we trained 400 volunteer leads who are responsible for weekly shifts, training other canvassers to knock on doors. In this campaign, we knocked on 50,000 volunteers knocked on almost 2 million doors. As a Palestine activist, Zoran got his start fighting for divestment from Israeli apartheid in his student days at university, and introduced as state assemblyman legislation to revoke the charity status of settlements in the West Bank. These traditions have come together in the largest Muslim outreach in New York City history, canvassing hundreds of South Asian, Arab, African, and African American mosques, leading to the largest turnout of Muslims in any election in New York City history. As mayor, Zoran has pledged to bring New York City into compliance with international law in alignment with the BDS movement. This would be impossible without socialists taking the leadership and responsibility we need in this struggle. We pledge to continue this work until victory. Our work is most powerful when it's connected with you all at the international level. I think we saw this at the UN when the US and Israel were as isolated as ever on the global stage. Look forward to working with you. Free Palestine. Elle est députée britannique à Coventry South, fervente opposante à Keir Starmer et à sa politique de soutien au génocide du peuple palestinien. Elle quitte le Labour Party en juillet 2025. Elle se lance alors dans la construction d'un nouveau parti avec Jeremy Corbyn pour redonner de l'espoir aux millions de Britanniques qui aspirent à un changement radical pour repousser la politique antisociale et pro-guerre du gouvernement et le danger de l'extrême droite qui a manifesté en masse dans les rues de Londres le 13 septembre, du jamais vu dans l'histoire britannique. La parole est à Zara Sultana. Bonjour, je m'appelle Zara Sultana et je suis députée britannique. Merci aux organisateurs et à vous tous d'être présents aujourd'hui. And that's enough of my French today. We gather today in Paris at a moment of both grave danger and profound possibility.
Across Europe and beyond, governments are pouring billions, hundreds of billions of public money into weapons and war. That is your money, your labor, and your livelihoods. Yet these same governments tell us there is no money to fund hospitals, rebuild schools, house the homeless, or confront the climate crisis. We say, why is there always money for war, but never for the poor? In just 2 years, European military spending has surged to levels not seen since the Cold War. NATO members are racing past the 2% GDP target, and the European Union is establishing new defence funds and military programmes worth billions. And let's be honest, this wave of rearmament has nothing to do with making people more safe. It is about militarizing our countries and our societies. It is about enriching arms companies, and it is about preparing for wars that are unnecessary, unjustifiable, and entirely preventable. We must be clear, NATO is not about security and freedom. It is a war machine, and nowhere is the human cost of this war machine more visible or more horrifying than in Gaza. For nearly 2 years, Israel has committed genocide against the Palestinian people. No matter what our leaders tell us, it is genocide. Entire neighborhoods have been reduced to rubble, hospitals and schools have been deliberately targeted, journalists have been deliberately targeted, children have been starved to death, and entire families have been wiped out in a single airstrike. Shame on every single government that has enabled this genocide, live streamed on our TVs and our phones. The International Court of Justice, the largest judicial body in the world, has issued binding provisional measures requiring Israel to prevent genocidal acts and to allow humanitarian aid. But those orders have been consistently defied. Starvation is being used as a weapon of war. Civilian infrastructure continues to be bombed. So international law has become completely meaningless in full view of the world. And what do our governments do? The British government has continued to arm Israel. Shame on them. Keir Starmer, a human rights lawyer, has continued selling components for lethal F-35 fighter jets that are carpet bombing Palestinian men, women, and children. Keir Starmer belongs in The Hague. Shame on you. For nearly 2 years, the British government has been an active partner in the genocide of the Palestinian people, dancing to the tune of Joe Biden and now Donald Trump at every turn. And across Europe, the picture is the same. Countries offering empty words, even tokenistic gestures towards Palestinian state recognition, while blocking meaningful action at the United Nations. The European Union is deepening military and economic cooperation through schemes like Horizon Europe and joint defence projects. These governments speak of peace in one breath while refuse to enforce the rulings of the ICJ in the next. This is not neutrality, this is complicity. And for generations to come, it will be a stain on Europe's conscience. And now we see Tony Blair return with the blood of over 1 million Iraqis on his hands, trying to be the colonial viceroy of Gaza. We will never accept it. He belongs in The Hague too.
It is only the Palestinian people who will decide their future. No ifs, no buts. In Europe, we must fight for a Europe-wide, immediate, total arms embargo in Israel, not another bullet, not another bomb, not another penny of public money going to sustaining this genocide. But that alone is not enough. We demand real, enforceable sanctions, political, economic, diplomatic, until Israel ends its occupation, until it dismantles apartheid, until it complies with international law. Every form of official cooperation must stop. We must expel Israeli ambassadors from every capital city in Europe. We must shut down Israeli embassies. Diplomatic and economic ties have to be severed. Because like South Africa before it, Israel must be treated like the pariah state it is, and it must face the consequences of its crimes. To Keir Starmer, to Emmanuel Macron, to Ursula von der Leyen, we say shame on you. You are complicit in genocide, and one day the reckoning will come. One day, and all of us will make sure they will face justice at The Hague, and we will never forget their crimes. But ending complicity is only one part of the struggle. To prevent future wars, we must completely have a different vision of the future, not of barbarism, but of socialism. We are here to reject the endless logic of endless war, which drains our wealth, destroys our planet, and steals our future. We are here to say no more to the merchants of death, no more profiteering from blood and rubble. We are here to declare that every life is sacred. Merci. We demand that our resources are used for the collective good, to protect life, to uphold justice, and ensure dignity for all. That is why today is a significant day for a European peace initiative, one that we have not seen in a generation. We carry forward the tradition that opposed the Iraq War, resisted NATO's nuclear escalation, and fought apartheid and colonialism. We stand in the footsteps of those who dare to imagine another Europe, one that was rooted in justice, solidarity, and peace. So from those who are on the flotilla, those heroes on the flotilla, for the inspirational dockers in Italy,
From those who are resisting austerity and authoritarianism to those standing with the Palestinian people against genocide, from climate activists demanding an end to fossil-fueled militarism, to trade unionists fighting for jobs and wages instead of bombs and fighter jets, our struggles are deeply connected because the fight for peace is inseparable from the fight for justice. You cannot bomb your way to freedom, you cannot defend democracy while undermining it at home, and you cannot build a fair society while pouring public money into weapons of destruction. So our movement is not about nostalgia, it is about a new world. We are bringing a 21st century internationalism that sees war, racism, exploitation, and climate breakdown as interconnected crises born of the same unjust system of capitalism. We demand a world where our collective wealth created by workers funds homes, funds healthcare, not tanks, missiles, and genocide, where money builds schools, not bombs, where our vast resources secure total peace, not total war. That is the hopeful vision of the future that we are sharing today, and it must flourish across our borders. It must be the rebirth of a powerful, united, international movement for peace. Here and now, we build the power we need to win to defeat fascism in our countries. And when we meet in London in 2026, when we welcome you in London in 2026, we will be stronger, we will be broader, we will be more determined to win than ever. So let's say here in Paris that we will go to our workplaces and our communities with a shared determination, that we will build bridges, not borders. We will fund welfare, not warfare. We will invest in peace and not profit from conflict. And we will raise a movement powerful enough to tell every government in Europe, we will not pay for your wars. We will not arm your genocide in Israel. We will not allow this complicity to continue, not in our name. Together, we will bring the war machine to a halt. Together, we will build an unstoppable movement for peace. Together, we will fight for a Europe that serves the people, not profiteers. We will say yes to socialism and no to barbarism. The future is ours. We must seize it. And I will end with the words of Arundhati Roy, who says, "Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can see her breathing. Merci, camarades, et solidarité." Free, free Palestine! Il est député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis et militant du Parti ouvrier indépendant. Enseignant et syndicaliste, il fait partie des initiateurs de ce meeting contre la guerre. Militant internationaliste de toujours, il a participé aux discussions avec de nombreux militants d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne,
des États-Unis pour aider à construire et à renforcer les liens qui nous rassemblent aujourd'hui. La parole est à Jérôme Le Gavre. Waouh! Chers amis, chers camarades, salut à toutes et tous. C'est formidable. C'est formidable. Mes chers camarades, c'est une grande fierté, une très grande fierté pour moi de prendre la parole aux côtés de toutes celles et tous ceux qui ont participé à la conférence contre la guerre qui vient de se tenir et qui sont aujourd'hui sur scène. L'actualité brûlante de cette conférence, de ce meeting contre la guerre n'est, je crois, plus à démontrer. Tout le montre en effet malheureusement. Les gouvernements, les puissants, pour leurs intérêts, ont besoin de la guerre. Mais les manifestations massives qui se sont multipliées partout, quand l'État israélien a stoppé la flottille pour Gaza, mais la grève générale et les mobilisations énormes en Italie le montrent. Les peuples n'acceptent pas. Et les forces pour stopper l'engrenage, stopper les gouvernements qui veulent nous emmener à la guerre, ces forces sont disponibles. Alors il nous revient, camarades, de contribuer à faire que ces forces se rassemblent, qu'elles se regroupent pour qu'elles l'emportent. Cela suppose, de mon point de vue, plusieurs tâches qu'il nous revient d'accomplir et c'est là-dessus que je voudrais me concentrer. Camarades, nous le savons, à grands coups de propagande, les gouvernements s'emploient à dresser les peuples, les travailleurs les uns contre les autres. Ils s'emploient aussi à désigner des ennemis de l'intérieur. Trump l'a dit dans son discours devant un parterre de généraux, il faut le dire d'ailleurs, assez atterrés et assez effarés. Mais dans cette même salle, un ministre du gouvernement, il y a quelques mois, n'avait pas besoin de Donald Trump pour tenir exactement les mêmes propos. Ce ministre, dans un meeting de soutien à l'État d'Israël et au gouvernement Netanyahou, a conclu son discours par cette phrase « À bas le voile ». Cette propagande, cette entreprise méthodique de haine, de division, de guerre, nous lui opposons cette absolue conviction. L'ennemi est dans notre propre pays et c'est notre gouvernement. Alors, camarades, les témoignages, les interventions extrêmement fortes de nos camarades de Palestine, des camarades russes et ukrainiens qui viennent de s'exprimer, nous devons, contre cette propagande infecte, nous employer au contraire à les faire connaître le plus largement possible. Nous disons soutien inconditionnel, soutien indéfectible aux travailleurs, aux jeunes Russes et Ukrainiens qui disent « Nous ne voulons pas de cette guerre, nous ne la ferons pas ». Nous disons soutien aux déserteurs et nous allons continuer à dire, en ce qui nous concerne, ni Poutine, ni Trump, ni Zelensky, ni Macron, ni l'OTAN. Soutien total aux réfugiés qui en Israël même disent « Nous n'irons pas dans cette sale guerre, nous ne participerons pas de l'assassinat et de l'extermination du peuple palestinien ». Oui, faisons connaître largement ce que les médias taisent. Faisons connaître l'exemple admirable de ces militants qui, en Palestine, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, manifestent côte à côte. Faisons connaître ce que viennent d'expliquer les deux militantes de Palestine avant moi,
parce que ce qu'elles indiquent, c'est l'issue, et c'est l'issue pour tous les peuples. Alors, camarades, stoppez les gouvernements qui veulent nous emmener à la guerre. Cela veut dire bien sûr soutenir toutes les initiatives et je pense bien sûr à la flottille pour Gaza. Et vous pouvez compter sur nous. Nous ne lâcherons pas une minute ce gouvernement qui ne bouge pas le petit doigt, alors que des citoyens français sont en prison en Israël pour avoir voulu briser un blocus barbare. Honte à ce gouvernement qui ne bouge pas le petit doigt, alors que parmi ces détenus, 4 de mes camarades députés insoumis, Rima Hassan, Emma Fourreau, Marie Messmer, François Piquemal, et vous pouvez les acclamer, sont toujours détenus et sont aujourd'hui en grève de la faim. Honneur à eux et honte à ce gouvernement. Camarades, chers amis, stopper l'engrenage, ça veut dire que nous sommes de toutes nos forces aux côtés de tous ceux qui se mobilisent, avec les travailleurs et les dockers italiens qui montrent la voie à suivre, qui ont bloqué leur pays, qui ont manifesté en masse contre le gouvernement Meloni complice de Netanyahou. Oui, camarades, l'ennemi est dans notre pays et il est au gouvernement. Le Cornu vient d'être nommé Premier ministre après la chute de Bayrou. Le Cornu, l'ancien ministre des Armées, tout un symbole, c'est celui qui a couvert de ses mensonges des livraisons d'armes à Israël pour 22 millions d'euros. C'était il n'y a pas longtemps, c'était l'an dernier, c'était en 2024. C'est celui qui, fin 2023, se félicitait en disant « La guerre en Ukraine, il faut le reconnaître, est une opportunité pour l'industrie française de l'armement. » Et c'est lui qui aujourd'hui entend faire passer un budget de guerre contre les travailleurs et la jeunesse de ce pays. Alors camarades, nous allons tout faire. Nous allons employer tous les moyens à notre disposition, à commencer au Parlement par la censure, et ce, autant de fois que nécessaire, vous pouvez nous faire confiance. J'ai bien dit tous les moyens, également la grève, le blocage, pour que se réalise ce que disait cette semaine ma camarade Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. Nous allons faire en sorte que ce gouvernement soit le plus éphémère de la Ve République et faire que Macron dégage. Alors, camarades, combattre la guerre, c'est combattre contre notre gouvernement et c'est combattre aussi contre ses soutiens. Donc contre le Rassemblement national auquel le gouvernement actuel, celui qui est en train de se constituer, achète sa survie. Il s'en rapproche tellement d'ailleurs, et de plus en plus, qu'on a maintenant de plus en plus de mal à les distinguer et qu'ils se confondent de plus en plus. Le combat contre le gouvernement, c'est aussi aucune concession à tous ces soutiens plus ou moins honteux. Là, je veux parler du PS, vous m'aurez compris. Pas que, mais surtout. Tous ces soutiens honteux qui se livrent au jeu de dupes des négociations avec le Cornu. Pour négocier quoi? On n'a pas très bien compris d'ailleurs, si ce n'est de nouveaux renoncements, de nouveaux reniements. C'est vrai qu'on a l'habitude. Aucune concession en règle générale. À tous ceux qui, la main sur le cœur, invoquent la gauche, avec des sanglots dans la voix, mais ont acclamé comme un seul homme à l'Assemblée nationale le soutien inconditionnel à Israël. Nous étions, nous, les seuls à refuser de le faire. Et les faits nous donnent raison. Qui ont voté les résolutions pour alimenter l'escalade guerrière en Ukraine, qui ont voté les budgets pour la guerre. Alors, camarades, je conclurai sur une chose qui s'inscrit sur la meilleure tradition
du mouvement ouvrier. C'est notre drapeau, c'est notre fierté, c'est l'internationalisme ouvrier. Notre combat, c'est celui pour que les peuples s'unissent, qu'ils s'unissent par-delà les frontières. Marx disait « la classe ouvrière n'a pas de patrie ». Qu'ils s'unissent contre ce système et contre ces gouvernements qui les oppriment, pour lever par leur propre mouvement les obstacles, y compris dans leur propre camp. C'est la tâche urgente de l'heure, et nous comptons bien avec tous ceux qui sont disponibles pour le faire, et qui sont présents notamment ici, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Nous comptons bien y prendre toute notre place. Merci mes camarades. Elle vient de Chicago. Lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois, elle s'exprimait aux côtés de médecins et de chirurgiens américains qui revenaient de Gaza. Elle exprimait la solidarité du mouvement pour les vies noires au peuple palestinien. Elle exprimait que la machine de guerre qui écrase le peuple palestinien est la même qui opprime les Noirs américains. Elle parlait du Black Panthers Party. La parole est maintenant à la co-directrice du mouvement pour les vies noires, Amara Enia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. To my comrade from the UK, that's probably the extent of my French as well. Good afternoon. It is so good to be here today. I want to start by thanking so many of my comrades. Peace to the comrades. Yeah? At a time when we need peace, I always say peace to the comrades. I also want to thank those who have shared some important messages today. I've heard so far from my family in the UK, welfare, not warfare. I think I heard, and my French-speaking family will have to help me, something about Macron démission. Macron démission. I really appreciate that one. We need to adopt that in the US. For our current president. Yes, yes. And then I believe it was my Spanish-speaking comrades who said, El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
These are the messages that we must take forward when we leave from this room today. I bring greetings coming here from the United States, from the greatest city in the United States, Chicago, from the West Side. By way of the original West Side, Nigeria. Yes, as an Igbo woman, I must bring those identities forward because they are critical to an analysis that we must have right now about where our world is heading and what is the mandate of this moment. And I contend that the mandate of this moment is about power. But it is not just about power for power's sake. It is not just about a power that seeks to dominate. It is a power that must be grounded in love. And I know that that doesn't sound perhaps intuitive, that it might seem contrary to come into a space where we are talking about being against the war, any war, and to lead with love, but that is what is required at this time. It is the only thing that will build the international mass movement that we know is necessary to protect our lives and to ensure our survival. We have a situation in the United States, and my comrades have already talked a little bit about what is happening there, where we annually send about $3 billion to Israel to fund their war. That is just the number that we know. That is not the accurate accounting of how much we spend on supporting war, genocide, and apartheid. We have a situation in the United States where they tell us that we cannot have access to health care. That is just the purview of the wealthy and the super rich. But we will turn around and spend billions of dollars funding war in Europe, in Ukraine and Russia. That is the messaging that we get in the United States, where we have homelessness on the rise. If you go to any American city right now, you cannot walk one block without a person who is unhoused, who has been failed by the state. That is the circumstance that we have in this same United States, which has determined that they want to actually spend even more money on war, even to change the Department of Defense to the Department of War, so that they can put more resources into fomenting destruction and death everywhere around the world. Our anti-war stance is not without context. Dr. King believed that Reverend Dr. Martin Luther King, one of our freedom fighters, believed that no one who has any concern for the integrity of life of America today can ignore the present war. He said this decades ago, and it is relevant today. He told America then, if we spend $35 billion a year to fight an ill-conceived war in Vietnam and $20 billion to put a man on the moon, we can spend billions of dollars to put God's children on their own 2 feet right now. He was talking about our priorities. Are our priorities death and destruction, or are they on our humanity? As a citizen of the world, he said, I speak as a citizen, as it stands, aghast at the path we have taken. I speak as an American to the leaders of my own nation. The great initiative in this war, these wars, are ours. The initiative to stop them must be ours. It is our responsibility for those of us who reside in the heart of empire to stop these wars. We cannot wait. We cannot wait for our so-called leadership to do it on our behalf. We have to make them do it. We cannot look to other countries to do it on our behalf. We must do it because we live in the heart of empire. Empire that has been responsible for the destruction and the exploitation and the colonization of the entire world. We have to lift our voices up at this time
to end it once and for all. We must sound the alarm from inside empire. Black folks in the United States have been sounding the alarm for generations. For generations. This is a time where we actually have to realize that until all of us are free, none of us are free. This means that the plight of Black people in the United States is not just the problem of Black people in the United States. The plight of apartheid in Israel and Palestine is not just the problem of the Palestinian people. The plight of those who are living under debt slavery on the continent in countries that are exploited by the international financial architecture is not just the problem of those African people over there, or those people in Brazil, or those people in Argentina. It is all of our problems. The bigger truth is that apartheid anywhere is unacceptable. Genocide anywhere is unacceptable, whether in Namibia, or Rwanda, or Kosovo, or Gaza. It is unacceptable everywhere. What this means is that the only way forward for us all is radical solidarity. That from Nigeria to Brazil, Nicaragua to Botswana, France to Japan and Indonesia, our destinies are interconnected. We will not build the world we need to build. We will not build the world that we are required to build if we build it on this existing reality as a blueprint. What does that mean? It means that we must reject the status quo. We do not submit to a reality that puts profit over people. We do not submit to a reality that believes that well-being is only the purview of the uber rich. We do not submit, and we will not let the oligarchs, those who seek to rule by force, the fascists, those who seek to dehumanize others, we will not let them destroy this world, nor will we let them determine the character of the world that we are currently building. Therefore, my remarks today are calling us to a higher mandate, one that rises above race, rises above religion, rises above ethnicity, rises above nationality. I am calling us to a higher mandate that recognizes our shared humanity. And I want to invoke the spirits of our great revolutionaries, because this is in fact a revolutionary time. These revolutionaries who witnessed the atrocities of the status quo and dared to believe that something could be different, dared to believe that even if I cannot see it with my eyes, that it is still possible, and they dared to actually work to create that new world. These revolutionaries, in my tradition, we recognize our ancestors who are still with us in this fight, helping us to continue on. I mentioned Reverend Dr. Martin Luther King earlier. Malcolm X, the great Pan-Africanist, who understood that it is not just about civil rights, it is about human rights, that we have to elevate beyond our nations to stand together globally. I invoke the name of Thomas Sankara, the great Pan-Africanist and feminist who understood what it means to actually work on behalf of the people and be amongst the people. I invoke the name of Steve Biko from South Africa. I
I invoke the name of Winnie Mandela, who gets a little less attention than her husband, but is just as responsible for the liberation of the people in South Africa. I invoke the name of Patrice Lumumba. And though there are many others, I will end with an invocation of our most recent ancestor in the United States who transitioned in Cuba, Assata Shakur, one of our great liberators. They are continuously with us in this fight, but we must believe that we are on the right side, and so we will prevail. It is not just about what we see with our eyes. What we have in our minds, our imagination, is actually a testament to what is possible. Because we are imagining a world without war, it means that it is actually possible. After all, the current world that we're living in came out of the imagination of some people. The current system of capitalism did not just spring up. It is not by default that that system exists. It was created and perpetuated. And what happened is a lot of folks just believe in it. We actually have that same power to create a world that is actually based on the rights and the dignity of all people. And as we imagine it, it means we actually have a duty to make it happen. We have a responsibility to set about creating that world. We are not just observers of the chaos that currently exists. We are actually tasked with restoring order and a new set of values as the basis for the world that we all deserve. That is our mandate at this time. We have to recognize that the power of the people is actually greater than the power of the state. Let me just say that again, because I think sometimes we might believe that those who sit in the White House or whatever house it is here in France or anywhere have this intractable power. We actually hold the power. There are more of us than there are of them, but we have to believe that. We have to believe that, and we have to act upon that belief. And so we are at a time where it is no longer a choice between violence and nonviolence. It is a choice between nonviolence or non-existence. We have a choice between war and our continued existence. And with that in mind, I want to come back to my earlier statements about the role that love must play in this work. Because power must be rooted in love for it to be legitimate. And love is actually a revolutionary thing. Don't let anyone tell you otherwise. We cannot lead the people, we cannot be amongst the people if we don't love the people. And so we must keep that at the forefront. And so on this question of power, I'll close with this, because it was the Black Panther Party that had a slogan, the Black Panther Party, revolutionary party in the United States. They had a phrase that they would say, and they would raise their fist, the right fist, and I'm actually gonna ask for everyone in this room, those who are able to stand, and raise your right fist. And I'm gonna start with an affirmation of free Palestine.
And because we believe it and we envision it, it shall be so. And that power belongs to us to make it so. So I want you to say with me, all power to the people. 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 And let it be so. Nous accueillons maintenant la secrétaire générale du syndicat britannique des fonctionnaires d'État, un syndicat d'environ 200 000 membres. Elle se bat contre le gouvernement du Premier ministre travailliste Keir Starmer, fervent soutien de Benjamin Netanyahou et ardent promoteur de la guerre en Europe. Ce même gouvernement, comme tant d'autres, qui taille dans les dépenses sociales et les services publics pour financer l'augmentation des dépenses militaires. Nous sommes nombreux ici, dans ce meeting, militants syndicaux, venus à titre individuel ou à l'appel de nos organisations, à partager son combat. La parole à Fran Iscott. Friends, we meet at a dark time for our world and for all of humanity. This week in Manchester, a terrorist attack on a synagogue killed 2 innocent people. We express our solidarity and our condolences to the Jewish community in Manchester in the wake of that attack, and we have seen 2 disturbing trends emerge. First, an attempt to weaponise that awful atrocity to ban protests against the ongoing genocide in Gaza, a frankly dishonest conflation that protesting against Israel is the same as protesting against the Jewish people. Secondly, from some people saying that Jewish people are somehow complicit in the crimes of Israel, or that their suffering must not be acknowledged without mention of the genocide in Gaza. And I want to be absolutely clear. Jewish people in the UK or in France are not responsible for the actions of the government of Israel. Any more than Muslims in Europe should be held accountable for the actions of Saudi Arabia or Iran. We can and we should condemn the Israeli state. That is not anti-Semitic. And we must build solidarity between communities in our countries and never, ever allow division and hate to prosper. On behalf of my union, PCS, I've been proud to speak at dozens of protests called by the Palestinian Solidarity Campaign and by the Stop the War Coalition, some of which have mobilised hundreds of thousands of people onto the streets of London, young and old, black and white, Muslim and Jewish people, all united against genocide. Across the world, people have been protesting and taking action against the Israeli state and against their own governments who are so often complicit. We know that in France, in Germany and the United Kingdom, governments have clamped down on the right to protest because our humanity and our solidarity shames them. Our union has supported those that have been arrested, and we have led the move to oppose the prescription of Palestine Action, which is now the unanimous position of the British trade union movement. My government, though, the UK government, has been arming Israel even as the United Nations say that it is committing genocide. We have been selling components for the F-35 jets that are being used to slaughter Palestinians. This week, Channel 4 has exposed that the UK government exported over 110,000 bullets to Israel. Indeed.
We know from medics and from the images live streamed on our phones that the Israeli Defense Force has been shooting unarmed men, women and children in Gaza. One international doctor who has treated Palestinians in Gaza has reported that the IDF is targeting specific body parts, including teenage boys being shot in the testicles. His testimony has been corroborated by many others. This is amidst the ongoing starvation, the denials of medical aid, the targeting of hospitals and of journalists. The ongoing genocide in Gaza is an absolute stain on humanity. Those responsible in the Israeli government and in our own governments must be held accountable. It is a failure of humanity, but we must never lose our humanity in response. We have to redouble our efforts to build a politics based on humanity, one based on compassion and one based on solidarity. And it is in that spirit of humanity that I want to finish by reading a poem which is called O Rascal Children of Gaza by Khaled Juma. O rascal children of Gaza, you who constantly disturb me with your screams under my window, you who filled every morning with rush and chaos, you who broke my vase and stole the lonely flower on my balcony, come back and scream as you want and break all the vases, steal all the flowers. Come back, just come back. Comrades, we have to keep campaigning until the genocide is halted and until the Palestinians are free. Solidarity and thank you. Il est député de la France Insoumise du Val d'Oise et auteur en 2022 d'une proposition de loi demandant l'amnistie pour les gilets jaunes condamnés. Spécialiste des questions internationales, il est co-auteur du programme international de la France Insoumise pour la campagne présidentielle de 2017, puis de 2022. Il accompagne régulièrement Jean-Luc Mélenchon dans ses déplacements à l'international. La parole est à Arnaud Le Gall. Quel honneur. Quel honneur de parler devant peut-être plus de 4000 personnes pour défendre la paix, question centrale de notre temps. Et oui, camarades, vous le prouvez aujourd'hui, l'internationalisme est bien vivant. On nous bassine tous les jours avec la propagande de l'international réactionnaire, mais oui, il y a une internationale pour la paix, une internationale pour les travailleurs, une internationale des peuples. Guerre coloniale et génocidaire à Gaza, guerre d'invasion en Ukraine, guerre de 30 ans en République démocratique du Congo sur fond de pillage des ressources. Guerre entre deux fractions de l'armée ravageant un pays entier au Soudan. La liste serait trop longue des 61 conflits recensés dans le monde. Un record depuis la Seconde Guerre mondiale. La menace d'un conflit entre grandes puissances nucléarisées revient en force. Cela va évidemment de pair avec la hausse ininterrompue des dépenses d'armement depuis 10 ans. Comment sommes-nous arrivés là ? Je m'excuse par avance, je vais faire un petit retour historique, j'espère ne pas trop refroidir cette salle, mais je me suis dit qu'il en fallait pour tout le monde. Dans l'idéologie dominante, l'explication est simple. Les régimes autoritaires, russes et chinois, et tout un ensemble d'acteurs non étatiques, non occidentaux, plus ou moins barbares, se rémuent par la détestation de nos valeurs et du monde libre. Dès lors, de l'Ukraine au Proche-Orient, l'enjeu serait de combattre la barbarie, quoi qu'il en coûte. Peu importe si au passage, les dirigeants occidentaux laissent Israël commettre à Gaza le premier génocide du XXIe siècle au nom de la défense de la démocratie. Les complices du génocide méprisent les initiatives symboliques visant à venir en aide aux Palestiniens de Gaza. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que même si les flottilles n'arrivent pas à destination, le message qu'elles envoient est fondamental.
Nous ne sommes pas complices du génocide. À cet instant, nos pensées vont vers le peuple de Gaza et vers les militants de la flottille emprisonnés par Israël, parmi eux des parlementaires de la France insoumise notamment. Honte au gouvernement français qui ne fait rien pour les défendre, quand d'autres ont d'ores et déjà œuvré à leur libération. Honte aux complices du génocide. Comment en sommes-nous arrivés là? Seule une grille de lecture matérialiste permet de s'affranchir des obsessions identitaires reprises avec des nuances de l'extrême centre à l'extrême droite. Ce que nous vivons, c'est la fin de la mondialisation néolibérale. La fin d'un capitalisme caractérisé par le libre-échange et une financiarisation en dollars qui avait permis, depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, la relance de l'hégémonie de l'empire états-unien. Le consentement à cet ordre était assuré par l'hégémonie d'un empire reposant sur une suprématie monétaire, économique, militaire et idéologique qui a connu son apogée, les plus anciens d'entre nous s'en rappellent, dans les années 90. Le gendarme autoproclamé d'un monde soi-disant unipolaire a vendu le mantra absurde de la fin de l'histoire. Idée selon laquelle la démocratie libérale et l'économie de marché s'imposaient au monde entier de manière automatique et avec elle la paix. Alors évidemment, il ne vous aura pas échappé que cette mondialisation soi-disant heureuse, elle a d'abord été une guerre sociale. Résumé en un chiffre, de 1980 à 2022, la part des salaires dans la valeur ajoutée est passée de 63 à 52% dans les pays dits développés et de 62 à 49 dans les pays dits en développement. Ça s'appelle une guerre de classe. Partout, des petites oligarchies nationales ont profité sur le dos du grand nombre. Et l'avidité des détenteurs de capitaux, soucieux de baisser les coûts de production, a provoqué l'exploitation à tel endroit de la planète, la désindustrialisation et l'exploitation à d'autres. Tôt ou tard, les contradictions d'une telle configuration devaient exploser au grand jour. Cette mondialisation a dès le départ également été une mondialisation armée, parce que la paix américaine a quand même été un peu sanglante pour le peuple irakien. Et dès la première intervention militaire des États-Unis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a compris que l'élargissement de l'OTAN était la priorité absolue à rebours des promesses faites à la Russie. On en mesure les conséquences actuellement. Puis la fabrique de l'ennemi s'est poursuivie avec la guerre au terrorisme après le 11 septembre. Les néoconservateurs ont engagé les États-Unis dans une guerre permanente. Cette fuite en avant s'est révélée désastreuse pour le monde entier, États-Unis compris, à l'exception évidemment des dirigeants qui avaient des parts dans l'économie de guerre. Le corollaire de la fin de l'histoire a été complété par celui du choc des civilisations, qui sert de grille de lecture actuellement. Elle a réactivé dans tout le monde occidental une grille de lecture raciste, coloniale. Une grille de lecture sans laquelle on ne peut pas comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, nos dirigeants ne disent rien, voire approuvent ce qui se passe à Gaza. Le déferlement identitaire et autoritaire auquel on assiste vient donc de très loin. Au moment 2008, pour ceux qui s'en rappellent, la crise des subprimes a été un accélérateur de ce délitement. Délitement de l'hégémonie des États-Unis, délitement du système de sécurité collective bâti autour de l'ONU, et enfin, accélération de la guerre à la nature, qui ne peut mener qu'à davantage de guerre parce que le capitalisme interdit toute réponse solidaire et collective face aux défis communs de la crise climatique et plus largement de la crise écologique. Alors depuis, de la pandémie à la guerre d'Ukraine, qui elle-même découle de certaines limites du capitalisme russe, à la guerre coloniale et génocidaire d'Israël à Gaza, ces dynamiques ne font que s'exacerber. L'économie de guerre est représentée comme seule réponse possible à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cette économie de guerre s'explique d'abord par le fait qu'après des décennies de désindustrialisation, l'industrie de l'armement est devenue dans nombre de pays comme la France l'un des derniers fleurons. Aux États-Unis, le complexe militaro-industriel est l'un des derniers secteurs susceptibles d'entraîner l'économie. Cette économie de guerre s'inscrit donc dans une nouvelle forme de capitalisme. Je n'ai aucune nostalgie pour l'ancienne forme, mais la nouvelle forme est encore pire parce qu'elle repose sur la guerre, sur un impérialisme à l'état pur, c'est-à-dire où on ne fait même plus semblant de respecter les formes de la souveraineté. Quand Donald Trump dit « le Groenland est à moi », quand il dit « j'aiderai l'Ukraine si elle me donne ses ressources », quand il propose au Congo de faire la paix du moment qu'il peut continuer à piller les ressources, c'est un impérialisme à l'état pur. Et la situation est d'autant plus dangereuse
qu'après avoir perdu leur suprématie économique, les États-Unis voient leur domination monétaire contestée par les BRICS. Il ne leur reste donc pour un temps indéterminé que leur suprématie militaire. Enfin, la vision identitaire et raciste du monde est débridée depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, je l'ai dit, dont le corollaire est la chasse aux islamo-gauchistes et leurs complices woke. Propos évidemment qui relèvent d'un fatras qui ne renvoie à aucune réalité concrète, mais qui vise à toujours créer des ennemis intérieurs, chaque jour des nouveaux ennemis intérieurs. C'est une caractéristique simple du fascisme. Oui, la paix, tant civile qu'internationale, est donc l'urgence de notre temps. C'est pourquoi, à la France Insoumise, nous avons fait l'axe majeur de notre combat. Depuis des années, nous portons ce que nous appelons, nous, une diplomatie altermondialiste et non alignée au service de la paix. Elle repose sur quelques fondamentaux. D'abord, défendre la paix suppose de rappeler que toutes les vies se valent. C'est la base. Par-delà les différences de régime politique, de religion, de couleur, l'établissement et le respect de règles communes fondent notre commune humanité. C'est pour cela que nous défendons systématiquement le recours à la diplomatie et au droit international, en dépit de leurs limites. Quand les dirigeants refusent d'appliquer les règles, le problème, ce ne sont pas les règles, ce sont les dirigeants. Comment accepter qu'on peut établir des milliers de sanctions contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine et qu'on n'agit pas contre Israël dont le gouvernement commet un génocide en direct? Le monde entier assiste à cette faillite morale d'un Occident qui n'a plus aucun crédit. En Ukraine et ailleurs, il n'y a pas d'autre horizon visible que d'accepter de discuter et négocier avec ceux qui ne sont pas nos amis. C'est là le cœur de la diplomatie. Le club des copains comme le G7 sont dépassés. Et lorsqu'on a affaire à des crimes de guerre et contre l'humanité, voire des génocides, les sanctions doivent être immédiates et universelles. Honte au gouvernement français qui a donné des garanties sur ce point à Netanyahou. Nous continuerons donc à prôner un règlement diplomatique de la guerre en Ukraine, car il n'y a pas d'issue militaire possible et acceptable à cette guerre. Tout comme nous continuerons à exiger des sanctions contre Israël, la rupture des accords économiques entre l'UE et Israël, qui est contenue notamment dans la motion de censure que nos camarades de The Left et de la France Insoumise vont défendre au Parlement européen la semaine prochaine, et la condamnation des dirigeants génocidaires. Notre seule boussole est la paix. Pour le reste, nous sommes non alignés, c'est-à-dire que nous rejetons toute inscription dans des alliances militaires permanentes, à commencer par l'OTAN, alliance dont les membres représentent à eux seuls plus de 70% des dépenses militaires mondiales. Nous refusons de suivre les États-Unis dans la logique de bloc qu'ils veulent imposer sur fond de fragmentation de la mondialisation. Si nous sommes au pouvoir, nous ne paierons pas le tribut exigé par Trump de 5% du PIB consacré aux dépenses d'armement à l'échelle européenne. Oui, nous refusons d'être embarqués dans des logiques de guerre qui ne sont pas les nôtres, ni celles des États-Unis, ni celles de qui que ce soit d'autre. Dans la zone Asie-Pacifique, nous refusons de participer à quelque alliance militaire face à la Chine. Ce non-alignement va de pair avec la reconnaissance de l'ONU comme seul acteur institutionnel légitime pour notre sécurité collective. Nous devons parler à tout le monde au-delà de la sphère occidentale. Et c'est à l'ONU qu'on peut le faire, quelles qu'en soient les limites. Mais là encore, quand les dirigeants ne respectent pas les règles de l'ONU, le problème, c'est pas l'ONU, c'est les dirigeants. Nous devons parler à tout le monde. Ça a toujours été le cas pour la famille internationaliste à laquelle nous appartenons. Et c'est devenu plus nécessaire que jamais, car le monde occidental n'est plus le centre du monde, et tant mieux. Enfin, défendre la paix implique évidemment de combattre le capitalisme à l'échelle nationale et internationale. Je pense ici aux acquis d'un altermondialisme bien compris, un altermondialisme clairement anticapitaliste, conscient que rien n'est possible sans la mobilisation des peuples. Je pense à cet instant aux revendications qui inspirent, consciemment ou non, les dizaines de révoltes populaires que nous appelons pour notre part révoltes ou révolutions citoyennes qui ont marqué l'histoire des 15 dernières années. De la Tunisie à la Thaïlande, en passant par le Chili, le Liban, le Burkina Faso, la France des Gilets jaunes, les USA d'Occupy Wall Street, Madagascar, le Népal, le Maroc, et j'en passe des dizaines. Partout, les peuples se révoltent ou se sont révoltés. Alors évidemment, par-delà les différences de conjoncture, puisque chaque situation nationale est différente,
Il y a systématiquement un rejet des conséquences de la mondialisation néolibérale, une demande de commun, une demande de bien commun. Et évidemment, partout où il y a révolte ou révolution, il y a contre-révolution. Encore plus quand il n'y a aucune offre de gauche anticapitaliste pour répondre politiquement à ces révoltes populaires. Partout, le capital préfère la solution fasciste, identitaire, aux revendications populaires et anticapitalistes. Mais nous devons continuer à l'affirmer sans cesse. La paix implique de combattre les inégalités et les privilèges des classes possédantes, d'étendre en permanence et méthodiquement la sphère des biens communs en dépend de la sphère marchande, de défendre méthodiquement les droits des travailleurs. Nous ne le découvrons pas, c'était déjà le slogan de l'Organisation internationale du travail, fondée après la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquels il y avait quelques restes de la grande internationale, et c'était déjà pas si mal. Nous en sommes à ce moment de l'histoire, toujours et encore, et nous avons le devoir de mener cette lutte sans rien céder face aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Il est un des dirigeants et fondateur de la coalition Stop the War en Grande-Bretagne, née au début des années 2000 pour s'opposer à la guerre en Irak. Il fait partie de celles et ceux qui, avec la campagne pour le désarmement nucléaire et la campagne pour la solidarité avec la Palestine, organisent depuis des mois les manifestations de centaines de milliers qui se déroulent à Londres pour exiger le cessez-le-feu, l'arrêt du génocide et un embargo sur les armes à destination d'Israël. Combattant infatigable des guerres impérialistes et du gouvernement britannique, défenseur des opprimés et des conquêtes sociales, internationaliste convaincu, il est un de ceux qui a eu l'idée de ce meeting et qui va le clôturer. Je vous prie d'accueillir John Rees. Thank you. And I bring to you the solidarity greetings of the Stop the War Coalition in Great Britain. Next Saturday, we will organise our 32nd national demonstration in solidarity with Palestine. We expect there to be hundreds of thousands of people on the streets of London next Saturday, as there have been in every previous demonstration. But I also promise you this: we are not satisfied with the numbers. We do not think that we have done as well as we could, because 71% of the population of Britain, millions of people, are in solidarity with the Palestinians, while only 12% of the population are in sympathy with the Israeli government. So although millions have marched, we believe that millions more are still to be involved, and that they are as sympathetic to the Palestinians, as outraged by the genocide as those who have already taken to the streets. And so we are going back to the communities, back to the trade unions, back to the churches, back to the mosques, back to the synagogues, and saying, now is the time to march. If you haven't marched yet, come out onto the streets. And I want to speak a little bit about why so many people, so many working people in my country
So many working people the globe over are taking action in support of the Palestinians. It is not because they are Palestinians. They are not Palestinians. It is not because they are Jewish and because they want to demonstrate that they are not in favor of the Israeli state, although many of them do that as well. No, most of them have no connection with the Middle East. They are simply ordinary working people in my country. And the reason they demonstrate is because when they see a starving child, they sympathize with the child and not with the person starving them. When they see a boy standing against a tank, they sympathize with the boy and not with the tank. And when they see a boot on somebody's neck, they sympathize with the person on the floor and not the soldier wearing the boot. And they do so because they recognize in the fate of the Palestinians something of their own lives. They know that the governments that support Israel are the governments that hold them down. There was a British Prime Minister, Boris Johnson, and not so long ago he said this. He said, "Let the bodies pile high." But he wasn't talking about Palestinians, although he might have been. He was talking about his own citizens during the COVID pandemic, when his government allowed 170,000 deaths in Britain because he couldn't take the action to stop the pandemic. And I'll tell you this, somebody who will do that to their own citizens will, of course, stand by and watch the genocide of the Palestinians. And that is why the enemies of the Palestinians are our enemies, and why, in the end of the day, we are all Palestinians. But we need to take stock of where we are, because this movement is enormous and it is still growing. How long is it? How long is it since any militant could stand on a platform like this and say we have seen 3, 4 general strikes in Europe in the past 2 weeks? How long is it since that was true? But with every great moment of a movement like this, there is also great danger, because we know from one end of Europe to the other, the alarm bell is ringing, because rearmament and war are the intention of our governments, and they are driven on by the fascist international headed by Donald Trump. We are in a moment of great opportunity, but also a moment of great danger. And to meet that danger, we have to deepen the movement. And my Italian comrade is absolutely right to say that the crucial development is that the working class, the organized working class, is now entering the line of battle, and that is a decisive change. And so must internationalism be. With my comrades, with Jérôme and Stéphane, we planned this event months ago. And we planned it on a model. I was one of the people that organized the demonstrations against the Iraq war, including the demonstration of the 15th of February 2003, which is the largest
demonstration in British political history and the largest combined global demonstration ever, which began when the sun rose on Australia, and in city after city and in every continent on the globe. It did not end until the sun went down on the west coast of America. We need that again. We need that moment again. And so no matter what the right wing say, no matter what the right-wing populists and the fascists say, no matter what they say, that we don't love our country or we are traitors to our country. These are people, by the way, who say they love their country, but they never ploughed a field or sowed a seed or harvested a crop or built a road. They aren't the bricklayers that made the buildings. They aren't the stonemasons that built the cathedrals. That was working people. That was working class people that did all that. So I say, I only have one country. My country is the working class, no matter where it is. And my mission is internationalism. Because when they say chauvinism, I say internationalism. When they say patriotism, I say internationalism. And I'm not a religious person, although I think it's the duty of every socialist to defend the right of religious people to worship in freedom how they want to, without state repression, without being blamed for the ills of the world. But if I were a religious person, there is somewhere that I would regard as holy ground. I would regard the Communard Wall in Père Lachaise Cemetery as holy ground, because that is where the dream of the first Workers' Republic the first society where people came before profit, where politicians were the servants of their people, not their bosses. That is holy ground. That is still the prospect before us. That is still the aim of this movement. So I commend to you some simple lessons. Deepen the movement. Specifically, deepen it towards the organised working class. And hurry, because time is short. I invite you back to the second Congress of this organisation in London next year. We have already booked the hall. And I'll tell you where it is. Central Hall, Westminster, is right in the heart of Westminster. And when you walk out the front door, you will see Big Ben and the Palace of Westminster right in front of you. And I want to see Scandinavian socialists, French trade unionists, Italian dockers on the green in front of the Nelson Mandela statue, right in front of Keir Starmer's home. And I want to take the message that austerity and war are not the policy of the working class. So come to London. Come to London next June
And I guarantee that we will match the warm welcome that we have received these days in Paris. So I do believe we are on the crest of a working class renewal. And on the crest of every wave, you can look forward and see a future that you could only have imagined before. But you can also look back and see the crests of previous waves of working class insurgency. And I want to leave you with a thought from the last great revolt of 1968. A friend of mine, Tariq Ali, who led the Vietnam War campaign in Britain, in that year, he founded a new left paper. And on its front page, it carried this message: London, Paris, Rome, Berlin, we will fight and we will win. Thank you very much. Nous arrivons à la fin de ce meeting qui, pour la France, est sans doute l'un des événements internationaux les plus importants de ces dernières années. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce meeting. Mégaphone communication à la vidéo, Live à la régie son, lumière, diffusion, ProSon à la régie traduction, Interface pour les traductions, Système RISP pour la transcription, l'équipe du Dôme de Paris Palais des Sports, ainsi que tous les militants qui ont assuré le bon déroulement du meeting, les organisations et les médias qui l'ont promu. Je m'excuse de ne pouvoir tous les citer, ils se reconnaîtront. Ce meeting n'est ni un point de départ, ni un point d'arrivée. Il s'insère dans une chaîne d'événements. Députés, médecins, jeunes, artistes, syndicalistes, tous parties prenantes des mouvements de résistance, de masse et de rupture. Nous allons contribuer à organiser et organiser encore, en France et à l'échelle internationale, la force du nombre qui rompra avec ces gouvernements fauteurs de guerre et avec ce système qui plonge l'humanité dans la barbarie. Préparons ensemble le meeting de Londres, aidons à stopper le génocide du peuple palestinien, à imposer un embargo sur les armes, à lever le blocus de Gaza. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. À bientôt.